ndinoda kutaura pamusoro pechinhu chinonzi influence. Tisatapinda service. Influence. Right? Chinhu ichi chinonzi influence. Chakanaka, chakaipa. Handisi kuda kuva academic zvezvekuenda kuzvikoro ndotsanangura zvekuchikoro, but ndoda kutaura kuti chinhu chinonzi influence chakaipa. Chinhu chinonzi influence chinhu chinotoiswa mumunhu. Chinhu chinotoiswa munhu chimwe chinoiswa naMwari. God will give you the ability to have influence. Saka wakaona vanhu vanoteerwa nevanhu zitereki vaya vanenge vaine influence, whether mucommunity or musociety or pabasa. So kune vanhu vanoita influence yekuti anongoteerwa nevanhu. So but before you follow a person, find out which side of influence does that person hold. Because by influence, many people, we have become what we were not supposed to be because of influence. Hello? So Bible Paul achitaura anoti musafurirwa ushamwari hwakaipa hunoudza tsika dzakanaka. So tinopota tichibetserana pakunamata kuti dzimwe nguva kwandaifanira kunge tichienda hakusitiko kwandakapesera ndakuenda because of influence. Saka chinonzi influence ndechekudai so. Ndechekuti inini I influence you to become what I am or what I want you to become. Why? By reason yekuti inini I do my actions yekuti anotafanika akanaka kwauri but achitoipa. So you, as a believer, you must be very careful nemunhu waunoisa padhuze naye. Waunoenda padhuze kuti anotaura nezvechii kana muri mega. Wakaona uri padhuze nemunhu always anotaura zvinhu zvevanhu zviri negative, that person ane inonzi negative influence. Because anokuvhura maziso ezvinhu zvausingaone. And kana akuvhura maziso ezvinhu zvausingaone, you don't benefit anything from zvinhu zvawakuoneswa nemunhu iyeye. Hello? Now, bad influence inokuudza kuti this is wrong. Akuratidze zvinhu zviri right pa bad influence. Anokuudza kuti this is wrong. Unotozozviona kuti pandaya weka ndatonyura hauchagona kudzoka. Because wa influenced nemunhu ane character yausina kugona kuona. Remember kuti vanhu vane bad influence. Why am I saying this? Ndinoona kuti even my youth vasikana vechidiki nababa vechidiki nesu tinotanga zvakanaka. Tinotanga zvakanaka upenyu even nekunamata, but topedzisira tava vanhu vakurasika because tinenge tagara pane vanhu vane bad influence. Hello? So, but uchinamata, how do you know kuti uyu is a bad person? Uyu apana munhu ari bad zvake, but how do you know kuti munhu ndofanira kuenda padhuze naye kana pakure naye? Number one, principle. Number one, whenever a person and a bad influence, inonzi a serpent kind of approach. The serpent kind of approach is the approach that was done by the serpent to Eve. Akati, is it true that when you eat this tree you will die? So a person with a bad influence, now is it true? Then you give that, number two, you give that person attention. Hello. So, how do you identify somebody who is bad influence? Approach tells you, this person, even non-verbal, I told him non-verbal cues. You must be able to read a person with the kind of approach. Approach, determines what that person is going to feed you with. Be very careful, even in church. Be very careful. There are people as well. Open up your eyebrows to see what shouldn't have been seeing. Then at the end of the day, when somebody with a bad influence comes to you and say, this is wrong,
You will go to the end of the tunnel of the discussion. We call them tunnels. Go to the end. Say somebody speaks from this end. Because communication is coded, is the receiving and the decoder. So you must be able to go to the end of what is this person trying to do? Where is this person trying to drive me to? When somebody comes to you and whispers something or tells you something, I must be able to see what do I benefit in as a receiver from what this person is influencing me to do? Who is going to be damaged? Who is going to benefit from what he has said to me? So sometimes this one comes to me with a bad influence because it's not me. I don't benefit from what he's saying. He wants to benefit something from influencing me to be his partner. So when you are a believer, any person has intention, because the devil had the intention to destroy humanity by eating the forbidden tree. But how did he do it? He went to the weaker person, announced Eve. No, but is it true? I don't know. And obviously, the devil had eaten some, the serpent, and gave to Eve. Eve gave to Adam. So, whenever you make a decision, I must sit down now. Whenever you make a decision on things that you are told or that somebody is saying, go to the end and say, because wisdom tells us, whenever you make a decision, who is going to benefit from the decision that I've made? Suppose in India, not in India, I must not think about the frustrations around my employment. But I must think who is going to be affected after the decision. Yes, by saying I'm leaving this company, I'm Chadabasa, in Chadabasa, sends a call. I must first think, right, Pandrombo Siabasa, I get a relief emotionally. But maybe she push a manager, things were not well. And I say this, I get frustrated. And other people then I decide simultaneously, emotionally, before I say and chada, I must think of Panasha Paidana Teila. What is going to be the effect of my decision? Yes, I am influenced by my emotions to do that. But before I get emotional, I must sit down and think, what is it going to be? What are the efficacy? What are the effects of my decision? Many believers, they go back to the Lord after they failed to think, to sit down and say, all right, I'm getting this little voice that is saying, do this. But what is going to be the effect? We helped somebody, he went to Nyami Paspilwe kuchitungizo. Anga singa sense, I know 4 ndomva aba kumba kwake kuinti M in the morning vainda pa spillway. He stood by the spillway. Then I was hearing some voices. Shiti zvikande mvura murikona hove andaiona hove mumvura nepasi pemvura pasingaoneke but ndaipaona achinzi there is life there, just throw yourself in, you'll be a king. He wanted to commit suicide. So there was this man I got up spillway pap akamuona akambata, that person wants to commit suicide. Nobva amunyangira nobva mubata pakambata akaita zvekuvhunda kanoti I then came back matati kundiri kuitei panapa. I said, what were the reasons? And the life yandomera. I said, did you ever think of your children? What happened? So this voice influenced him to act otherwise. So you must be very careful of a person who is next to you. Does it find out paigara person and this person happened to be Mkwasha wangu.
somehow said, why Tsano? Says, but have you ever came to me and said, Tsano, ndipewo cent, ndipewo 50 cents? No. And things that you want to kill yourself about, zinoita 50 cents, zimwe zinoita $1. Chimwe chingwa. And kana wazviuraya chingwa chinosara chitengwa nevamwe vanhu. Lobels haivhare kana kuti bakers ina haivhare nokuti wafira chingwa. So be very careful of whom you surround yourself with. Vapfana vamuri kuona vachinwa madrugs ava havana kutanga vachianwa. Vanhu vakaswera navo vakadzisa kumwa mutoriro. Because life is introduced to you by somebody. You need to be a pastor when you saw. I was not born a pastor, but it's a calling. But God called me not outside the church, but He called me. That's what kunamata na mayangu Eric from within. So you must be very, very careful. You must be very careful. Nemunhu anoisa padhuze. Mumwe akakundikana mumarriage kufoira chakufoira, anokudza zvekufoira kwake. Mumwe akakundikana kuchikoro anokudza zvekufoira kwake. Mumwe ngotaura zvangu sa. Ndeti zvipiwa zvangu. Be very careful. Be very careful. Be very careful, daughter. Unopiwa peer pressure kuti wanonoka kurorwa wanonoka iwe ugone kuti mukomana ugone kuti munhu wangosikafana kurorwa nejinjinji. And remember kana wakuna mata uchida kurorwa mwara Satan anotanga ndiye. Because unenge wane peer pressure mwari mukomana wangu pese pese vari kunamata dai mandipa murume. Satan anenge achizvinzwa. Remember kuti chakaita kuti Jacob na Esau vari kwendimai ndo vakanzwa kuropafadza kwani kwaMwari kuti mfana tora mbudzi mudanga. Saka wakaita peer pressure. Let me give you these words of wisdom. Wakaita peer pressure unopiwa zvemudanga. Zvosina kuvi ndo zvinouya kwauri zviri wozona kuti life is not the same. Be very careful nemunhu unoswera naye anotaura kuti kudii ari kutaura zvevanhu here. In these days of projects and people moving on, unoswera nemunhu angati uri kuona Simon mapfekero anoita we angada kuonekwa uri kuona uya anonzi manager akamona bvudzi apa ipo unotanga kuona kuti zvishu akamona bvudzi zveni kana waona kuti akamona bvudzi wozodii wakamboona mainiki vane bvudzi dzavo dzavanopfeka then kana waona ndazviona then what do you benefit in everything that you are told? Manya kubenefit. Hello. Ini ndakaenda kati pastor rapozi vakaipa vakadi manya kubenefit kuti ava vasaundibviseri kumunhu waMwari uyu. What is the intention? Munhu akati mai gutu vakaipa tanga watarisa kuti alright mai gutu vacho why unitaura zvevanhu iwe ko why don't you tell me kuti mazuva kune magold coins? Jesu ari kuropafadza akaropafadza murume rakaribofure kautaura zvine musoro nai. Be very careful whom you spend your time with. Ukutaura izvo vamwe venyu you are what you are by people whom you spend your time with. Ini ndakakurira muchechi ini handitaure zvevamwe vanhu ini ndakakurira muchechi gogo Erika vachitaura nendimi zvokuti waiti vakatanga kutaura nadzo so wenza kuti ya amai vachita kanamata so ini ndakanwa doro kwete kuti ndakanzi nababa vangu inwa doro pandakatanga kutamba bhora kuzengeza kwe chinzi ole chindakarisa pazo ole tapedza kutamba bhora taipiwa henzi marefreshments vamotenga chibuku kwane chibuku chekudai cheche vamotenga chibuku vamodidi vamotanga kuputa maju ini ndaimba tati totora shita dzedu tainamata akatienda kusunday school namata totata kwenda nza makapusa zvakumana zvekuchechi unombotanga uchinzi unotanga uchinzi rivave paunoti hauhani uro unomedza soti pesira manje testi yako mata akujairira kakuvava kedoro kayakaye manje pesira manje wakutoita sei wakutosadza dama wakutomedza
wakutodhakwa kupedzisira wakutonzi unombotanga uchaputiswa zvekuti unongoti usingamedzi kupedzisira wakutoti yakutobuda nemino svikaumba so wambodya maswiti but hauna ndaidya maswiti mamindi yakuti mbuya Makomo wasazvi mai vamba wapinda mwemba iwe wakuputa fodya iwe noti kana ndakatanga kuita rudu kudididi not because ndakazvidzidza kumba but vandaiswera navo ndo vakanti influence kudaro. So be very, whether uri kuuniversity document wako, whether uri mulecture theatre, munhu anogara naye padhuze achikupa manosi uchikopera iyeye munhu anogara padhuze naye, be very careful. Tamba life inonzi in arm's length. Ndakugara pasi uya kuno life yako, be very careful. Somebody who comes next to you, even myself I do that. Ndakudza secret ita inonzi arm's length kudai on. So upenyu hwa munhu wako ngawagare uya unyange makawirana sei gara wakadai ndagara pasi gara wakadai arm's length akada sekuda kuti itafana kunosebera kuno sebera kwandiri itavuya kuno ndiye ndakasimba sebera yako mana itafanika muri kuya taifanika muri kuya rambai muchitafanika muri kuya. I make my, then I look for a stance yekuti havasvike. I make my a stance uya yakomana tinoramba takangodai muupenyu. Why? The moment I allow him to do this, ndamupa moyo wangu, iye andipa wake, ndakufunga sa iye, ndakuita sa iye, unoona kana ndakugerwawo ndakugerwa sa iyo, zvese ndakuita fanika iyo. Akabva uyu uyakauya futo ndane masanganiswa ndakupfeka fanika iye, ndakuchengeta tundebvu, ndakuita so, zvese ndakuita fanika vanhu ava. So always arm's length, ita arm's length. No way to kugumi asikana uye kumba asimbedroom mangu musaite sezvenyu. Asikana towirana tese asi murume wangu numbers phone dzemurume wangu namba dzake musaite sezvenyu. Tine shamwari neshamwari asi handikudze zvinoitika mumba medu naika ngatitambe takaita sezvedu so. Asikana muri shamwari yangu asi namba dzeboyfriend yangu handikupei mukomana wada kundoroora handikupei. Tikunzwanana? Totamba tese baba asi handikutaurira ndotambira mari iyi. In arms here. Akatota arikuda kuya nemari yari kusera kuti iwe izvo sotoda ku zvanzi nemufanano imba dzimwe nzendo taura maita sezvenyu pota muchivateerera vanoimba vai ndoda kutenda ku Netherlands, ndoda kutenda ku UK, so ndoda kutifambira ndotonyora matesti sekuenda ku UK. Mwari akandinzwa prophet vakati vadeclare mu church so zvavhurika. Yewe dzimwe nzendo aini ndinofanira kungotaura ndikutaura nechokwadi zvangu izvo. So ndine container rikuya wakangonyora tsamba chete kuti ndikuda container kubva kuChina riwewe zvakanzi okay we'll send it arisati ratombouya ndine container ndaitaura ma-students ma-student pastor ndakati very very careful na pastor. Ma-students ndavadzidzisa nombadzi ndakati be very careful nemunhu anonzi pastor biya wako. Ini ndakamboita mwe shamwari yangu mufundisi aindina matira baba zodzai mukomana wa zodza kalabakiya labasha ndakapfugama tiri mugomoso ndakapfugama ndakazvinzwa mandiri kuti munhu asi kurevesa ndakandanoparidza kumwe kunhu so chiparidza ini pana vasandaparidza chiparidza bvunza vanofamba nei ndoparidza kumwe kunhu kuti noti ndibabaira chiparidza so simba raMwari richifamba apedza akatanga kundiitira godo haana Makomo vai inga ndiwakandinamatira wani ndionya kunamata ndichitonzwa Mwari anoint this servant yazoburuka anointing yacho wakurwa neni
So be very careful nemunhu wanoita sezvako